Good morning, guys. So ee roju manam discuss chestunna next topic is energy stored in an inductor. So before going to that, what is an inductor? Inductor is nothing but a device which is used to store the energy. Okay, so it is an electronic device which stores the energy in a magnetic field when the electric current is passed through it. Okay, so when ఎప్పుడైతే మనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఒక డివైస్కి పాస్ చేస్తామో ఇండక్టర్ అనేది ఆ ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో నౌ వీ విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ అన్ ఇండక్టర్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు ఎనర్జీని ఎలా డిరైవ్ చేస్తామో బై యూజింగ్ అన్ ఇండక్టర్ అని. వీ ఆల్రెడీ నో. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ an inductor L, where we have a source V of t, we have a source V of t and current I of t అనేది పాస్ అవుతుంది. అండ్ మనం already know the value of V of t. So V of t can be defined as L di of t by dt. Okay, and I of t ని కూడా ఎలా రాయొచ్చు? By using this expression by using the same expression we can write I of t as 1 by L square root of 0 to t from the limit 0 to t V of t into dt. Okay, now using these two equations we'll be deriving the energy. So V of t and I of t equations dwarane we can derive the energy in an inductor. So now let us see how can we detect the energy. So manam already V of t kanukunnam and I of t kanukunnam. Ippudu energy kanukkoli. So first we'll be finding the power. So enta power dissipate అవుతుంది అంటే జీరో. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ ద పవర్ డిసిపేషన్ ఇస్ జీరో. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది ఎనర్జీ? ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్. సో వర్క్ డన్ని ఎలా రాయొచ్చు? లిమిట్ 0 to t p of t dt. ఓకే, సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ p of t in terms of v and I. ఓకే, how can you write? Limit 0 to t v of t into I of t into dt. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనకి V of t తెలుసు L. ఓకే, దట్ ఈస్ L di of t by dt. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఓవర్ హియర్. సో లిమిట్స్ 0 to t L di by dt di of t by dt into I of t dt. సో సింపుల్గా dt గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఓకే, సో I కాన్స్టెంట్, L కాన్స్టెంట్ కాబట్టి Lని బయటికి తీసేద్దాం. L 0 to t I of t into di of t. Okay, so now apply your integration. So the amount of work done is L integration ఏమవుతుంది? I square of t by 2 into limit 0 to t. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ బేసిక్ ఇంటిగ్రేషన్ తెలుసు కదా, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. సో W ఈక్వల్ టు 1/2 బయటికి తీసేద్దాం. 1/2 L బయటికి తీసేస్తే ఏమవుతుంది? I square of t upper limit minus your I square of 0 lower limit. Yes, upper limit minus lower limit. So final work done ఏమవుతుంది? Work done is equal to L of ఇది మొత్తం 0 అయిపోతుంది కాబట్టి L into I square of t. ఓకే, or else సింపుల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? 1/2 of Li square. Okay, so this is the amount of energy. So the energy stored. Okay, we have already said the work done is nothing but the energy. Yes, energy is nothing but the amount of work done. Okay, so finally you can write the energy as energy is equal to half Li square. So this is the amount of energy stored in an inductor. Okay, so simple derivation Nana. We already know the equations of V of t and I of t for an inductor. So V of t ఏమవుతుంది? L di of t by dt and I of t will be 1/L integration 0 to t V of t dt. Okay, next we'll be finding, since we are finding the energy of an inductor, energy is nothing but the amount of work done. So the work done can be represented in terms of power. Limit 0 to t p of t dt గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో p of t ని in terms of V of t and I of t గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? సో లిమిట్ 0 to t V of t into I of t into dt. సో ఆల్రెడీ మనకి V of t తెలుసు. V of t is nothing but L di of t by dt. So substitute the values over here. dt gets cancelled. So ఏమవుతుంది? I of t di of t. Now apply the simple integration terms. We already know upper limit minus lower limit and the final energy will be half Li square.
మీరు ఇది చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ సిమిలర్ టు యువర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్. యువర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ is half mv square. Yes, so it's the same representation of this equation where your m will be equal to L and your v, velocity, is equal to your current. Yes, I square is equal to v square. So the energy of an inductor అనేది చాలా important. We'll be using in different kinds of applications. Also we'll be using in different types of applications కాబట్టి దీన్ని డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే you can just remember either your kinetic energy. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీలో హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ కాబట్టి m ప్లేస్లో L and v ప్లేస్లో I సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చాలు. Okay, if not, if you wanted to derive also, you can derive by using these two equations. You need to remember v of t, I of t, and the basic work done equation. So this is all about the energy stored in an inductor. Thank you.